This looks here like a light passing for heaven, passing for. Wanted to get it right, trying to find some balance in my life. Morning friends, today is the 12th April. Just completed exercise and meditation. देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन व्यू जबरदस्त। आज तो धोखा पण पडलेला। मोस्ट इम्पॉर्टंट आपने सूरज पाऊस येण्याचं वातावरण तर झालेलं आहे। अबे यार वाटतं लागली इकडे जवळ ऊन आहे आणि इकडं डिस्प्ले चेंज करण्यासाठी भाऊराव नगरला पण गेलो होतो, पण लॉकडाऊनमुळे काही डिस्प्ले भेटले नाहीत। 2-3 दिवस अगोदर 3 दिवस पोस्टपोन झाले, आता किती दिवस होते माहीत नाही। बघू आता डिस्प्ले भेटते का। डिस्प्ले पाहिलं, थोडं फिरलो म्हणजे सगळे बरोबर फिरलो। आता रिटर्न चाललो, हो आता काय होतं यार। मात्र जबरदस्त पाहण्याचं काय पावसाचं वातावरण आहे, व्ह्यू जबरदस्त जस्ट 5 शनिवार आहे, आज विसरलो, सगळं बंद असतं। तर बघू शकता तुम्ही लॉकडाऊन असल्यामुळे शिरूर सिटीतली कामं झालेली नाही, तरी पण फ्लिपकार्टमधून पार्सल आले आणि आता फ्लिपकार्टने यानंतर पार्सल सुविधा म्हणजे त्यांची ऑर्डरिंग सिस्टीम स्वॅप बंद केलेली, फक्त इसेन्शियल्स चालू ठेवलेले आहेत। तर टेक केअर, हॅव अ नाईस डे।